بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالمحاضرة الثانية في محاضرات الدهون which is lipid metabolism. Lipid metabolism is the synthesis and degradation of lipid in the cells. يعني عملية البناء والهدم of lipid in the cell involving the breakdown or storage of fats for energy. These fats are obtained from consuming food and absorbing them or they are synthesized endogenously. Then either a source of fat from the diet or they be synthesized endogenously. Lipogenesis is a process of synthesizing fats. إذن مصطلح lipogenesis هو معناها الفات synthesis. Now majority of lipids found in a human body from ingesting food are triglyceride and cholesterol. يعني المين fat or lipid اللي موجودة في البودي هي mainly triglyceride and cholesterol. Since lipids are hydrophobic molecules, they need to be solubilized before their metabolism begin. So احنا قلنا هي hydrophobic، فحتى يصير بها الابsorption والميتابوليزم in general it need to be solubilized before the metabolism. Now lipid metabolism often begins with, first of all, hydrolysis, which occurs with the help of various enzymes in the digestive system. The second step after the hydrolysis is the absorption of the fatty acid into the epithelial cell of the intestinal wall. Third, in the epithelial cell, fatty acids are packaged and transported to the rest of the bodies. إذن أول خطوة هي الهيدروليسيس، second هي الابsorption, and third هي the transport of lipid to the body, to the rest of the body. So the first step, which is hydrolysis or digestion of lipids, in the mouth and the stomach, a negligible amount of triglycerol may be hydrolyzed by the action of lingual and gastric lipase. The mechanical action of the stomach converts dietary lipids into an emulsion containing a droplet about 1 micrometer in diameter. إذن هي الأكشن أو الميكانيكال أكشن of the stomach يساعد في تفكك هذه الدهون إلى قطرات صغيرة حوالي 1 micrometer in diameter. Lipase in stomach is usually inactive due to acidic medium of the stomach. The pH in the stomach هو about 1 to 2, while the optimum pH of lipase is around pH 8. يعني هو يحتاج alkaline media حتى يشتغل يعني بالنسبة للإنزيم lipase enzyme. فبالستومك يكون الأكشن ماله أو يكون inactive in stomach. In the intestine, bile salts are very necessary for digestion and absorption of the lipids in the small intestine. Bile salts are mainly sodium and potassium salts of cholic acid, chenodeoxycholic acid, glycocholic acid, and taurocholic acid, in addition to a small amount of other types. mainly هي الcholic acid, الchenodeoxycholic acid, الglycocholic acid والtaurocholic acid. The bile salts are synthesized in the liver and stored in the gallbladder. إذن in the intestine نحتاج إلى bile salt for the digestion and absorption of fat. Bile salts have important role in the digestion of lipids. They act by emulsification of lipid in the intestine. Mechanism for this action is by decreasing the surface tension of the water or aqueous medium. So the fatty molecules will be divided into small particles and separate between the aqueous molecule. So the surface area of lipid increase. This will help lipase to interact more closely with lipids. Lipase hydrolyzes the finally divided fat globules by hydrolyzing the ester bond in the triglycerides. إذن دور البايل salts يعمل emulsification للليبيد
decrease the surface tension of the water and aqueous media. يقلل السيرفيس تنشن من الأكيوس media. So the fat molecules تقسم بهالحالة هاي fat molecules divided into small particles تنتشر بين الأكيوس molecule. So the surface area of lipid increase وتكون يعني تسهل عملية الأكشن من lipase enzyme. فيجي lipase enzyme interact more closely with the lipid. and lipase ايش راح يشتغل الليبيز؟ راح يعمل hydrolysis لل divided globule من الفات divided fat globules by hydrolyzing their ester bond. يعني يعمل hydrolysis للester bond in the triglyceride. Pancreatic lipase hydrolyze the fatty acids from position 1 and 3 of triacylglycerols producing free fatty acids and 2 monoacylglycerols. إذن أول ما يبدأ الهيدروليسيس يبدأ بنمبر 3 and 1. عادة يبدأ بنمبر 3 then number 1. أول fatty acid to be hydrolyzed is number 3, then fatty acid number 1 from triacylglycerol. This will produce free fatty acids. يعطينا الفري fatty acid مع 2 monoacylglycerol. This 2 monoacylglycerol, رقم number 2 is referred to the position of the fatty acid in attachment to glycerol. يعني احنا قلنا الهيدروليسيس راح يصير بنمبر fatty acid number 1 and 3 فيبقى عندنا الفاتي acid number 2 مرتبط بالجليسيرول نسمينه 2 monoacylglycerol. The pancreatic secretion also contain cholesterol esterase that remove fatty acid from cholesterol esters and also contain phospholipases important for digestion of phospholipids. In this picture we have triglycerides. قلنا مكون من الجليسيرول و 3 fatty acid chain. By lipase enzyme there will be hydrolysis occur at position 3 and 1 to convert the triglyceride إلى monoglyceride, which can also be converted to glycerol and free fatty acids. Now absorption of lipids. The above substances are present in the intestinal lumen, which is أشني اللي طلت عندنا substance اللي بعد ما صار hydrolysis هي الفاتي أسيد الجليسيرول أو fatty acid مع المونوغليسيرول. Some of them can pass to the intestinal mucosal cell, while most of the other cannot pass unless change into certain manner to be easily moved in aqueous media. قسم منا freely absorb أو can pass to intestinal mucosal cell, while most of them need to change to other certain manner, into certain manner to be moved in aqueous media. This happens by combination with bile salts, forming micelles in which the outer end are the polar part and the non-polar end are to the inside of the micelle. In between them, the products of fat hydrolysis usually is situated. So the mixed micelles in the chyme, which is the hydrolyzed products, يعني الكايم هو hydrolyzed products, are composed in varying proportion of fatty acids, mono and diglycerols, perhaps some unhydrolyzed triglyceride, and anions of bile acids together with minor components of the diet such as phospholipids, free cholesterol, and fat-soluble vitamins. Then all these are present in the chyme or the hydrolyzed product. Short and medium chain fatty acids do not require bile acids for their absorption, so it is absorbed directly. ما تحتاج إلى bile salts for absorption. Bile acids which remain in the intestine are extensively absorbed when they reach the ileum. إذا اللي بعد ما يصير امتصاص بعد ما البايل أسيد تساعد في امتصاص هذه المواد الموجودة أو اللي صار بها هيدروليسيس إلى الانتستينال سيل، تبقى البايل أسيد
intestinal human. When it reach the ileum it will it may be reabsorbed again. جزء منه reabsorbed، جزء منه يصير بينه excretion. This picture show micelles how it is formed. الأوتر اللي هو البولار أو الهيدروفيليك part، والإنر هو الهيدروفوبيك part، وقلنا هو spherical shape ويحوي in between الهيدرولايزد particles اللي هي مثل الفاتي acids، الكوليسترول، بقايا من الترايغليسيرايدز اللي هي anhydrolyzed mono and diglycerol and some fatty acid fat-soluble vitamin and so on. This is another picture show myself. In the intestinal mucosal cells, resynthesis of triglycerol or triglyceride will occur using glycerol or acylglycerol and free fatty acids. يعني داخل الانتستينال cells ترجع السينثيسيس of triglyceride occur. إذن resynthesis of triglyceride occur in the intestinal cell. Any excess of fatty acids if present are esterified with alpha glycerophosphate which are produced during glycolysis. إذا عندنا excess من الفاتي acid it will esterified with alpha glycerophosphate اللي نحصل عليها من glycolysis. The resynthesized triglyceride together with phospholipids, cholesterol pass to the lymphatic end of the abdominal cavity, combined with a protein, then to the blood through the thoracic duct, and detected in the blood as lipoprotein particles called chylomicron. إذن أول lipoprotein اللي ينقل الليبيد بعد ما يصير بها absorption، لأنه الليبيد هي قلنا تحتاج إلى وسط ناقل بما أنه هي hydrophobic و insoluble in water، فتحتاج إلى ناقل. فأول ناقل هو من اللايبوبروتينز اللي تنقل هذه الليبيدز هو الكايلوميكرون. So within the mucosal cell the triglycerols are resynthesized. Chylomicron secreted from mucosal cell and enter to the lymphatic duct. Thoracic duct deliver chylomicron then into the blood. Short chain fatty acid glycerol may enter the branch of portal vein and transported to the liver bound to plasma albumin. بما أنه هي short هي لا تحتاج إلى البايل acid for absorption، ممكن أيضا تنقل اللي إذا كانت short chain من الفاتي acid ممكن أن تنقل بواسطة البلازما البومين. Bile acid are actively absorbed and transferred to the liver via portal vein and can circulate through intestine and liver several times per day. يعني هي البايل acid يصير بها secretion تؤدي الدور المطلوب منها اللي هي بتساعد على الهيدروليسيس والabsorption of the fatty acid, and the remaining اللي تبقى بالintestine may be reabsorbed and go to the liver and again recycle secreted and then absorbed وهكذا several times per day. Now absorption of fat soluble vitamins. الabsorption of fat soluble vitamins اللي هي فيتامين A و E وفيتامين K depend on the presence of bile forming micelles and as mentioned in the absorption of fat. واحنا ذكرناها ذكرنا بالفصل الأول وشرحنا الفات soluble vitamin. قلنا الفات soluble vitamin تتبع الفات في كل الميتابوليزم بالابسوربشن بالترانسبورت وبكل الميتابوليزم كل خطوات الميتابوليزم. Hence any defect or obstruction in the flow of bile as well as any defect in fat digestion or absorption will lead to excrete the lipids as well as fat soluble vitamins in the stool and result in steatorrhea, which is excretion of lipids, and deficiency of fat soluble vitamins. إذن أي defect bile acid production or flow or any defect in digestion or absorption of fat راح يعمل عندنا deficiency of
excretion of lipids واللي من ضمنه الفات soluble vitamin ويعمل لنا deficiency بالفات soluble vitamins. Now transport of lipid. The pure lipids are insoluble in water, however they are largely transferred within the body by the blood which is an aqueous medium. So هو insoluble فيحتاج إلى وسيلة حتى ينتقل، يعني هو ينتقل داخل البلد. To accomplish this, the lipids first is complex with a specific protein mainly globulin to form lipoprotein. إذا لازم يرتبط بناقل آخر يكون ذائب في الماء اللي هي البروتينز حتى ينتقل داخل البلد. بهالحالة هاي نسمينه النواقل هذه نسميها اللايبوبروتين. The lipoprotein formed contains variable amount of triglycerides, phospholipid, cholesterol and proteins which are soluble in the blood because of the presence of hydrophilic protein portion. إذن هي soluble اللايبوبروتين in the blood ليش؟ لأن هي تحوي على البروتين اللي تكون hydrophilic وعادة تكون إلى الأوتر side، بينما الليبيدز راح تكون to the inside. ايش راح تحوي هاي اللايبوبروتين؟ تحوي على different amount من الترايغليسيرايد والفوسفوليبيد والكوليسترول بالإضافة إلى البروتين. This is the structure of lipoprotein. It is show that the hydrophilic end present to outside while the inner is الفات اللي يكون hydro. We have four major groups of lipoprotein that have been identified by means of ultracentrifugation and electrophoresis. إذا عندنا 4 أنواع من هي المين groups من اللايبوبروتينز. يعني ايش نطقنا نحدد هذه الأنواع بواسطة ultracentrifugation والelectrophoresis. Types of lipoproteins. Lipoproteins can be classified according to their density as the following. First of all, we have chylomicrons. This has the lowest density because the amount of lipids are more than the proteins. The proteins have high molecular weight. فإذا أعلى molecular weight of a protein is high، فإذا أشقد تزيد كمية البروتينز باللايبوبروتين تزيد density of the lipoproteins. فالكايلوميكرون contain low amount of proteins ولهذا density ماله تكون قليلة. السكند very low density lipoproteins اللي أيضا نسمينه pre-beta lipoprotein. الثird types اللي هو low density lipoproteins also called beta lipoprotein. And fourth high density lipoprotein أيضا يسمى الألفا lipoprotein. The density of lipoprotein قد تعتمد depend on the quantity of a protein in the complex. As protein have high molecular weight, then the density will increase with the increase of the amount of protein in lipoprotein fraction. ايش قد تزيد نسبة البروتينز باللايبوبروتين density of this lipoprotein will increase. The large particles have low density, high content of triglyceride and low content of proteins. As the particles become smaller, their relative concentration of triglyceride falls while the relative concentration of proteins will rise, and these changes are accompanied by an increase in density. So, لمن يكون lipoprotein of large size فمعناها it is of low density the content of triglyceride is high while the content of proteins is low. بالعكس إذا كان particles small the concentration of triglyceride decrease while the concentration of protein increase. ولهذا density تتناسب عكسي مع السايز. أشقد السايز أكبر أشقد الدنسيتي أقل، أشقد يظهر الحجم أشقد الدنسيتي تزيد. There are considerable variation in the size and composition of individual lipoprotein particles within each class. The values of each
of these lipoproteins in the blood plasma are measured by a blood test known as lipid profile. يعني الليبيد بروفايل هو يشمل لنا الفحوصات اللي هي اللايبوبروتينز من ضمنها اللي هي low density very low density high density lipoproteins. Now I will start with the first lipoproteins, which is chylomicrons. They originate in the intestinal mucosa, transports exogenous or dietary triglycerides. يعني هو المنشأ ماله اللي هو من الانتستينال ميكوزا وينقل الاكسوجينوس نقصد بها الديتري triglyceride. 90 to 95% of weight is triglyceride. يعني معظمه الكونتنت ماله هو الترايجليسيرايد. absent from fasting plasma. يعني إذا شخص عمل fasting lipid profile ما راح يطلع أدنى الكايلوميكرون. removed from the plasma within 6 hours by the liver. ولهذا من نعمل fasting للبيشنت ما راح نرجع بالتست مالنا الكايلوميكرون. Inadequate clearance produces a creamy layer on the plasma. Chylomicrons contain about 1 to 2% proteins, 85 to 88% triglycerides, 6 to 8% phospholipids, and 1 to 3% cholesterol. Due to high triglyceride content, their density is less than 0.95. بالنسبة للبرسنتج اللي موجودة هون ما مطلوبة منكم، لكن اللي تعرفونه أن مهم تعرفون أن الكايلوميكرون يحوي على أعلى نسبة من بين كل اللايبوبروتين من حيث الترايجليسيرايدز وأقل أقل شيء بالنسبة للبروتينات، وهكذا بالنسبة لبقية اللايبوبروتينز. الأرقام ما مطلوبة منكم. And this picture shows the structure of lipoprotein, which is chylomicron. It contains ApoA, ApoB, ApoC, and ApoE apolipoproteins. These are the protein part of the chylomicron. Also contain triglyceride, cholesterol ester, and the phospholipids. Very low density lipoproteins. Very low density lipoprotein is synthesized in the liver from triglycerides, cholesterol, and apolipoproteins. It is referred to as the bad fat along with low density lipoprotein. إذن الباد fat هي low density lipoprotein والvery low density lipoprotein. Very low density lipoprotein transport endogenous triglyceride from the liver to the tissue اللي عكس الكايلوميكرون اللي تنقل exogenous triglyceride. These lipoproteins are composed of 5 to 12% protein. إذا لاحظ نسبة البروتين أعلى من الكايلوميكرون. 50 to 65% triglyceride. الترايجليسيرايد أقل من الكايلوميكرون. 18 to 20% phospholipid, 12 to 15% cholesterol esters, and 8 to 10% cholesterol. So very low density lipoprotein particles have a density of about 0.98. Now the low density lipoproteins transport cholesterol from the liver to the tissue and it is synthesized in the liver. Approximately 50% of weight is cholesterol. Low density lipoprotein is responsible for carrying cholesterol to cells that need it for formation of cell walls, vitamin D synthesis, and helping in the production of certain hormones. يعني low density lipoprotein ينقل الكوليسترول إلى الخلايا حتى يساهم في تكوين هذا الكوليسترول اللي تحتاجه الخلايا في تكوين السيل ممبرين في formation of vitamin D and for production of certain hormones. High low density lipoprotein cholesterol levels can lead to the formation of a plaques. يعني increase the level of low density lipoprotein lead to formation of a plaques in the inner wall surface of the arteries. ولهذا نسمينه الباد كوليسترول. low density lipoprotein نسمينه الباد كوليسترول and it is the most atherogenic lipoprotein. أكثر lipoprotein يأثر على
أو يعمل لنا الكاردياك disease. The density of this type of lipoprotein is about 1.04. Now high density lipoprotein transport excess cholesterol from the tissue back to the liver. إذا هو عكس low density lipoprotein اللي ينقل الكوليسترول من الليفر إلى التشيو. Here high density transport excess cholesterol from tissue back to liver، فهي reverse transport يعني عكس low density lipoprotein synthesized in the liver and the intestines, while low density synthesized in the liver. Composition 30% phospholipids, 20% cholesterol، 50% هو الأبوبروتينز. الأبوبروتينز هي البروتينز اللي موجود في كل الأنواع من اللايبوبروتينز. different types of apoprotein. فهير in high density lipoprotein percentage of apoprotein is about 50%. نلاحظ أعلى نسبة من البروتينز موجودة بالهاي density lipoprotein، ولهذا الدنسيتي ماله تكون أكبر من بقية اللايبوبروتينز. The desirable level of HDL stand at 40 mg per deciliter, but to have levels at 60 mg per deciliter is very good. يعني أقل شيء بالنسبة لي أو النسبة المطلوبة أو الليفل المطلوب من ال HDL is about 40 mg per deciliter، وإذا كان أكثر من 60 mg مفضل very good and protects you from cardiovascular complication، وهذا يحمينا من cardiovascular disease and complication. ولهذا راح نسمينه هذا النوع من اللايبوبروتين أو الهاي density lipoprotein أيضا يسمى بالجود كوليسترول، بينما اللو density سميناه الباد كوليسترول. الهاي density هو الجود كوليسترول. عندنا another types اللي هو ما من ضمن الميجر types of lipoprotein اللي نسمينه intermediate density lipoprotein. intermediate density lipoprotein is smaller than very low density lipoprotein in size، يكون أصغر حجمه من very low density lipoprotein. transport endogenous triglyceride fats and cholesterol through the blood from the liver to tissue. إذن هو ينقل لنا الترايغليسيرايد والكوليسترول from the liver to the tissue. Its high levels can promote the formation of atherosclerosis. إذن هو أيضا affect the heart and cause heart disease. Intermediate density lipoprotein formed by degeneration of very low density lipoprotein and goes through two phases. إذن degeneration of very low density of lipoprotein lead to formation of intermediate density lipoprotein. إذن يتكون من degeneration of very low density lipoprotein وعنده two phases. ممكن it is either taken up by the liver cells، إما تأخذه الخلايا الليفر، or intermediate density lipoprotein goes on losing its triglyceride content and converted to LDL, to low density lipoprotein in the liver. إما taken by the liver cell أو أنه يتحول إلى low density lipoprotein بعد ما يفقد triglyceride content. Now intermediate density lipoproteins are not an intermediate between low density lipoprotein and high density lipoprotein, but in fact it is intermediate density referred to density between low density lipoprotein and very low density lipoprotein. يعني intermediate هو ما intermediate بين low density high density lipoprotein، بل إنما هو intermediate بين low density lipoprotein very low density lipoprotein. This table shows the lipoproteins, types of lipoproteins, and the density, diameter, the protein, phospholipid, the triglyceride content. هذا التيبلز فقط للاطلاع حتى تعرفون بس الكونتنت ماله تقارنون بين التايبس اوف lipoprotein وما مطلوب منكم حفظ هذه الأرقام. The ratio of cholesterol in the form of LDL to that in the form of HDL can be used to evaluate susceptibility to the development of atherosclerosis. And for a healthy person, the ratio of LDL to HDL is about 3.5. طبعا هاي النسبة إذا
زادت معناها susceptibility to atherosclerosis increase. So it is better to be lower 3.5 or lower. Now lipid profile. احنا ذكرنا تيست اللي هو عندنا الليبيد بروفايل، وقلنا هو يشمل the following investigation اللي هي low density lipoprotein, high density lipoprotein, triglycerides and total cholesterol. إذا اللي نقيسه بالليبيد بروفايل هي low density, high density lipoproteins، ونقيس أيضا triglycerides concentration والtotal cholesterol concentration. These are lipid profile test. Total cholesterol, the normal range 150 to 200 mg per deciliter. Triglycerides, the normal range 40 to 140 mg per deciliter. HDL cholesterol 35 to 170 mg per deciliter, and very low density lipoprotein 5 to 35 mg per deciliter. LDL low density lipoprotein cholesterol هي 65 to 170 mg per deciliter. وقلنا الراتيو of LDL to HDL cholesterol is between 0 to 3.5. إذا أشقد الراتيو أقل أشقد مفضل يكون أفضل للبرسن و to prevent heart disease. In summary, water insoluble lipids are digested into the more water soluble polar compounds in the GIT tract. So the lipid اللي هو insoluble digested in the intestinal tract to be more water soluble. Triglycerides are digested into fatty acid، يعني يصير بها hydrolysis، وقلنا الترايجليسيرايد hydrolyzed إلى الفاتي أسيدز والجليسيرول أو إلى الفاتي أسيدز و 2 monoglycerol. Fatty acids are converted into triglyceride by the liver and adipose tissue. إذن الفاتي أسيد ممكن أن تتحول إلى الترايجليسيرايد by the liver and adipose tissue. Most cholesterol synthesis occur in the liver. Cholesterol is the main component of bile acid, which is needed for dietary absorption and for dietary absorption of fat. Transport of dietary lipids, mostly the chylomicrons, transportation of the triglyceride to the liver. Transportation of lipids from the liver to the tissue through very low density lipoprotein and low density lipoprotein. إذن الترانسبورت of dietary lipid يكون by the chylomicron اللي ينقل لنا الترايجليسيرايد to the liver, while transportation of lipids from the liver to the tissue is by very low density lipoprotein and low density lipoprotein. Thank you very much.